Так, вроде все идет. И надеюсь, меня слышно. И, как я понимаю, слышно. Джонника, привет. Спасибо, что пришел на стрим. Так, да, вроде все нормально. А значит, можно начинать. Всех приветствую. И сегодня мы, как обычно, не как обычно, просто сегодня мы продолжаем с вами проходить Макс Пейн 3. И смотреть, что там Макса ждет. Макс там решил побрить на лысо и отправился во все тяжкие. Его босса убили, жену его похитили. Кто за всем этим стоит, надо Максу узнать. Но я предположу, я, честно сказать, не помню, кто за всем стоит. Но, по-моему, вот этот его брат, получается, старший, наверное, да? В пиджачке, который захотел себе загробастать всю его власть. Так, мы прошли, кстати, с вами, получается, 6 глав. Всего их здесь 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть, фактически мы прошли с вами за один стрим пол игры. Сейчас мы находимся на 7 главе. Слушайте, если так дело пойдет, мы сегодня даже и закончим. Я, правда, не помню, какие там главы по продолжительности. Но, судя по уликам, парочка будет длинных и парочка коротеньких, да? Ладно, давайте продолжать. И да, мы выходим к этому замечательному отелю, к которому нас ведет парнишка. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing, walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Макс прям вообще не торопится. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Filho da puta.
Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. В общем, на что рассчитывал Макс? Пришел не пойми куда. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the Не gutter. зная языка. Где пацан? И почему мы ходим? Ну, shift у меня пока не работает. Соответственно, мы не можем бегать. Ну, мы не можем замедляться и бегать. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Mas sim, vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três. Так, эти сейчас снимут все оставшееся, да? Hola. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido. Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Сам виноват. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Ну, конечно, Макс, надо нажраться. Хотя ты, наверное, должен был бросить, разве нет? О! Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dudling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? We came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San-Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Поговорил с бывшим полицейским. Вообще, кстати, этот момент классный, то есть мы встречали его в баре, когда он там в туалете сидел, и мы зачем-то вломились в туалет, не нашли этого бывшего полицейского. В принципе, я соглашусь с тем, что он смог его запомнить, потому что в данной стране не так много белых людей, и, очевидно, он смог бы запомнить. Кого-то с его же языком. Че не помню, чтобы мы так долго ходили по этому уровню. Мне казалось, там как-то быстро начинается экшон. Нормальный бар у них тут. Все услуги. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente.
When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Так, это уже игровая катсцена, Interesting не haircut. пререндеренная. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. Карина, привет. Вначале было, что играет Offspring. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. Вообще, как какой-то да, левый чувак, рассказал тебе все и доверять ему сразу. No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ура!
Какой же классный все-таки этот момент, и, блин, не знаю. Так. Не ори. Мне пришлось поменять раскладку. А зачем они дублируют фразы, типа с акцентом, не совсем понятно. Ну все, кто дублирует? Вроде ж нет никакого дубляжа. Ну, то есть озвучка оригинальная. Какой дубляж? Подожди, тут был где-то калашек, я видел. Они там держат в заложницах, видимо, девушку какую-то. Тут нету... Нету, да? А, музыка все равно играет, да? Так, может тут есть что-то? О, немножко аптечек. Deus do céu, mano, você está bem, mano? Por favor, me deixa embora. Eu tenho um filho pra criar. Получилось не очень, конечно, One vice at a идеально. time. В порядке? Вроде не убили. No shooting. Por favor, amigo. No, no. Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Не, ну Макс не собирался его убивать в любом случае. Jesus, what a fucking creep. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Так, окей, ну... Нам все-таки... А где это здание? Его прям не видно теперь ниоткуда. É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Эх, встречают Макса, как всегда, великолепно. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint.
А где еще народ? Или они по мере... Прятаться за угол. Сейчас как получу урон. Не получил. Тут ничего нет. Я так рассчитывал на секрет. Блин, у меня опять мало хп. Так, закончился пистолет. Калашников. Кадр, конечно, великолепный. Стоп, где калаш? Берем. Не мучайся. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Там еще один сидит. Блин, ну разве это не здоровский момент, а? Напряженный момент. Ну, у меня хп нету, да, напряжение имеется. Так, ну здесь хотя бы сохранение есть.
Птички были, но... Мертв. Ну, сохранение хоть дали здесь, так что... Чуточку попроще будет. В целом хорошая винтовка. Если бы я бы еще, конечно, попадал бы сразу. Я не понял, откуда стреляли. Если честно. Да ну ты серьезная игра, ну блин. Ну я не попаду здесь никак. Ай, косяк. Капец, это нечестно было. Я не видел, где враги вообще, я не понимал. Еще и спрятался. Эх, пора мне. Удачи вам тут. Может, вернусь еще. Джонника, спасибо, что заглядывал. И если что, возвращайся. Буду рад тебя снова увидеть. Спасибо, что приходил. Удачи тебе. Если вдруг не вернешься. Кто? Откуда? Блин, ну вот... Неудачно, что я так сохранился. А, я урона просто много достал. Опаньки, это не я точно. Я вижу, что внизу есть, но...
Хорошо, от этого избавился. Подозрительно. Блин, довольно жесткие места здесь, конечно. Особенно, когда у тебя еще аптечек не хватает. Опаньки, золотая деталь. Я надеюсь, ты сдох. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Так, ну есть парочка аптечек, уже легче жить. Сейчас, наверное, будет сохранение, я надеюсь. Видимо, сюда. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Так, вижу еще аптечку. Башка болит. Оп, золотое оружие, еще одна деталь. Валяются прямо под ногами. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Como que ia buscar, porra? Pô, eu falei, vai ser otário aqui 3 vezes, aí até Ну что, не уйдут? Vai tomar no seu cu, rapaz. Vai buscar cerveja cedo. Que porra que estão fazendo lá embaixo? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma trouxa de maconha. Чего же вы перед лицом-то закрываете двери? Это не культурно. Эх. А нас уже сообщили. О, все, золотой Space 15. Эх, звучит круто. Но я не совсем понимаю, как это работает. Ну, то есть, если я найду Space, он будет золотым. И что мне это дает? Скорее всего, ничего, он просто золотой. Я прицела не вижу. Он у него за головой был. Он кинул гранату или коктейль? Ну что такое бронил? Нормально.
Взять что? А, флаер. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually, you're gonna get your life ripped apart. Аптечку просрал. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. Нормальный комментарий. В другой раз я передумал употреблять чужие пилюли. Но пули, летящие в голову, говорят об обратном. Выходим через окно. Чё, ждал меня, падла? Просто реально сарай, блин. Тут даже жить невозможно. Просто коробка и больше ничего. Пугал. Куда ж ты, ё-моё? Да ты, блин, как же это неудобно. Вставай, одна хилка, блин. В Индии или в центре Африки еще хуже будет. Это еще неплохо. Вот отвлекся, блин, а эта падла выбежала. Привет, Виксак, и спасибо, что заглянул на стрим. Ну, кстати, не знаю, действительно ли так или нет. Последний. Блин, столько хилок просрал в одном месте. Жесть. И тут всего одна, да? Сохранение, надеюсь. Só mija. O que é, seu filho da puta?
Скотина, блин, последний остался. Нормально у них тут товар. Смотреть наркотики. Assos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Дешевый наркотик. Пропан. Кажется, подоспела быстрая I couldn't идейка. find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Пора валить. А теперь ты заявила себе, Макс, точно. Не оставят в покое. А у меня нету много более утоляющих. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Я думал, получится. Типа просто выглянуть и отстрелить им все их головешки. Ну, хоть так. О, да, где там еще? Главное, блин, откуда? Я даже не вижу. По идее, из балкончика должен стрелять. А, нет. Золотое оружие, 2 из 3. Так, здесь сохранение. Ну, это очевидно было.
Капец, вы надоели. Нет. Блин, ну только так можно, да, победить РПГ? Попав пулей в снаряд. Давай, давай, катсценка, запускайся. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you kill her! Don't you! Ok. Atividade! É a porra da UP! Ó, você fica com o gringo! Atividade, quanto tempo depois? Vamos nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Глава 8. Пощады ждать неоткуда. We'd only been married a short time. By now she'd been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Peyne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Так, 2 пистолета, 2 береты есть. И, видимо, нам туда. Еще есть желающие? Ну, плюс этих ребят в том, что хоронить их можно уже здесь. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. Не, кинематографично здесь на высшем уровне. Was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's any
С гранатомета фигачит. You good? Yeah, I'm okay. You gotta get out of here, man. I don't respond to being bloated. По-моему, все, да? Может быть, еще где-то есть, конечно. Ну, по ощущениям-то все. Эх, хочется сюда. Так, мне нужно открыть. Так. Это точно не... Мышка. Нет, у меня мышка на экране. Я не понимаю, куда стрелять. Можно я как-то... Чем она двойная? Класс. Так, починилась. У меня патроны кончились. Какая радость. Блин, фигней занимался, блин. Возьми УЗИшку еще одну. Ну, патроны кончились. Белас Геймер, привет, спасибо, что заглянул на стрим. Рад тебя видеть. А можно гранатомет взять? Можно. Так почему бы его не взять? Там 4 снаряда всего осталось. Я понял, самый большой секрет Resident Evil 2 ремейк. Какой же это секрет? Хочешь, скажу, будет спойлер про 6-ю часть? Так я 6-ю часть проходил. Для меня это не спойлер, но может быть кто-то в чате не хочет знать спойлеры по 6-й части. Но я сомневаюсь. Ой, какое добивание с УЗИшки жесткое. Так что, я думаю, можешь сказать, что там за секрет. Даже любопытно. О, хилочки. Да понятно, уже через ворота. 100 тысяч за Макса. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked them? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even, all right? All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist. An aid worker. We'll work it out together. Okay? Look, cuz, how long have we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Чё, прыгаем? Красиво, и всех убиваем.
Passos had Красота. put some distance between himself and the goons. I meant to follow. Дробовичок я, конечно, возьму. Но я бы не отказался от чего-то более скорострельного. Куда пошел? Ты же все равно хочешь получить награду. Патроны кончились, The тебе longer повезло, they had чувак. us split up, the more chance they had of picking us off. Это у нас деталь золотого дезертикла, да, я так понимаю. А, нет, 9 миллиметров. Причем наверняка я уже успел пропустить оставшиеся. I didn't mind saying goodbye to this place whacked out on meds. Ада, она человек, но похожа на биооружие. Она появилась из слизы. По сути, она очень сильна. Значит, что теперь мы знаем, как она выжила, когда упала в лабораторию и умерла в конце второй части. Нет, в шестой части я не буду спойлерить, но нет. Ада может быть под действием какого-нибудь вируса. Но я сомневаюсь, она, скорее всего, просто опытный агент, тренированный и все. То, что она точно не мутант, это, ну вот, не из шестой части, это 100%. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Who? Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, А может, ты сам Макс Hey, Пейн? you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man. Give yourself up, and the marker might have a change of conscience, huh? Какой-то не очень Might grant you уверенный one киллер. last reprieve. Ain't no reprieve gonna be found otherwise. I don't even know who he is. You think I'm playing around here? Chill the fuck out. Влюбленный в кинематограф. Hey, thanks, bro. Fuck that. Ну, самое хреновое, они со всех сторон. Кажется, у меня закончились аптечки. Возьми ты 2 пистолета, блин. Да ну вы... Издеваетесь надо мной. Как я должен отстреливаться от всех сразу с разных сторон? Ну, блин, это тяжело. Они реально со всех сторон, и я должен успеть что? Я не успел понять, что я должен успеть. Или я зря пошел в центр, возможно. Ну да, наверное, зря. Да кто попал-то? Я... А, вот, все вижу. Вроде успел.
Ну, теперь более выгодная позиция, но аптечек-то все равно нету. Я еще не прошел эту часть из-за моего друга, который не хочет играть. Так пройди в соло, там, в принципе-то можно. Но в кооперативе она лучше все-таки. Желательно в коопе играть и не думать о том, что это Resident Evil. Просто если ты не проходил 6-ю часть, тогда твои утверждения вообще никак не работают. Ты должен пройти 6-ю часть, чтобы узнать истину про Аду из 6-й части. Последний. Ну да, тут получается не надо было прыгать вперед, надо было просто убить паренька, который держал его на мушке. What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard, quite literally, on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Жаль парня, да. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Так одному играть неинтересно. Ну, я согласен, да. 6-я часть лучше в коопе. Лучше в коопе. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Мертв. Как мне его отвлечь? Ну, по идее, просто перебегать от укрытия к укрытию. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Move up, man! Да, блин, у меня хп там, наверное, нету, да? Или нет? По идее, должны быть. Контрольная точка-то была. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Как мне его отвлечь-то, блин? Типа... О, я даже не успеваю добежать. Макс не умеет бегать быстро. Вроде умеет, но не умеет. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Hey, asshole! А, ну все, надо было подождать. They're rushing you. Hey, cover me, guys! Yeah, here's your fucking cover. Get behind that thing. Да, я даже не успеваю быстро сообразить. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Go back. Move to the tomb. Don't let them draw you out. Почему, когда я стрелял, это не работало? I got you covered! Go. Keep the breeze up. What am I, a fucking moron? All right already! Come here. Fuck you. Let's put some pressure on. I need Hey, for new... You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Wait. Be careful, man. Да ты издеваешь, у меня патронов нету. Shoot him! Can't wait to kill you, asshole. Come on, man. For a shot.
Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up. Great. Come around. Yeah. Get an angle. Беги! Класс. Последние патроны. Чего, блин? Ничего не понял. Какого нафиг надгробию? Я уже в центре, алло. Не понял, блин. Что это было? Я не понял. Типа, блин, чё мне... заново. This is the only way through. Я не понимаю, чего от меня требовалось. That's anyone's guess. Move up, man. More of them. They're rushing you. Lay down some fire, boys. Go, you're clear. Get behind that thing. I could use a little help over here. I got you. Move up. We fucking own you. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. Да блин! Господи, какой неудобный момент. Ты просто не понимаешь, сколько у тебя времени есть. Оно такое прям мизерное у тебя. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? Да могу я подобраться, но мне неудобно это все сделать. Hey, asshole! Да блин, еще кнопку нажал не то. Да что ты будешь делать? Don't let them draw you out. Yo, Причем он ни хрена не отвлекает. Блин, он стреляет только когда надо ему. Он может всегда стрелять. hit the gravestone. I've seen better shots than you, the doctor. Ну конечно, блин, ты попал. Я того тоже убил, что ли? Я ранил только. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Wait. Don't give that sniper anything to aim. Да почти добежал, игра, не беси меня, блин. Такой душный момент, капец. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's Лучше б я его guess. прикрывал, это было бы эффективнее. Go, Max. Move to the tomb. More of them. They're rushing you. Come on, cover me. All right, keep your panties on. Get behind that thing. Oh, fuck. Лучше бы, блин, вообще не выглядывал. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Go! Hit the gravestone! Shit! More guys! Come on! Fire, fucker! Fuck, just shoot him! Fire! Fire! This guy gonna wish... Fuck, thank you, man! А еще пострелять не хочешь? Lay down some cover! У меня патроны кончаются. И что мне делать сейчас? Go on, man! Look for a shot! Okay, I'm gonna cover you again. See if you can flank it. Get a shot!
Run, duck, flank. Easy orders Куда to give when you're way бежать-то? behind the front line. Windows coming up. Great. Go around. Yeah, get an angle. Up the stairs, man. Left. Don't go up the stairs. Left, left. Я не понимаю. Quick. Или мне типа просто туда, что ли, подойти? Get behind that thing. А, блин, ну это так не очевидно почему-то. Очевиднее забежать в центр и подняться наверх. Ну как-то у меня... Прям как-то мне это вымораживать стало, блин. Потому что для меня очевидно бежать вперед, и чтобы подняться наверх, и там все дела. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Turn around. Turn around. Move. Move! У меня к тебе вопросов есть. Твоя любимая игра, у которой лучший геймплей, самая плохая игра, которая хорошо, но слишком много стоит денег. Move. Where are we going? Помню, уже отвечал на подобные вопросы. У меня много любимых игр, поэтому не смогу ответить в одном варианте. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Ну, сейчас и тебя убью, по всей Listen, видимости. I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you! You killed my son! You fucking spick! Ow! You killed my son! Dig! No! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you. Where are you going? Or die! You all right? Yeah, I'm fine. All right, follow me. Так, лучший геймплей тут тоже я не скажу ничего, потому что игр полно с хорошим геймплеем. Насчет самой плохой игры, не знаю, тоже Винсент Ганьити. Vinny Gognitti. I didn't think there was enough of him left to fill a grave. Poor son of a bitch. His antics had brought the once great house of Punchinello to its knees, and they were still struggling to stand up. Насчет тоже вот хороша, но слишком дорого, много стоит. Ну, из последнего практически любая игра дорого стоит. И я назову тогда Star Wars Jedi Survivor. Вроде неплохая, ну, игра именно. Я
Я не говорю про техническое состояние. Мне она, в принципе, по геймплею это понравилось. Но цена, конечно, высоковата. Стой, она 1002, я бы еще взял бы. Но так получается 5000 почти. Это слишком много. Так, нам туда, что ли? В морг. Можно не в морг? Видимо, нельзя. The morgue. How appropriate. У меня есть плакат с этой игры про Star Wars, который ты играл. Зря ты голову свою высунул. Something for the cold. Ох, много трупов. В второй части было много этого места. В начале игры, где-то в середине. Hey, psst, this way. Up there. Go on, go, go, go. You go first. All right, gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Угадай игру, в которую я могу играть каждый день. Полным-полно же игр, в которые можно играть каждый день. Опаньки. Как же я, блин, хорош в плане получения летального урона. Да я так убью. Даже подниматься не буду. А если не даст высунуться, если я вон высунулся и... Он такой типа... хитрый. Вот второй рояль. This was the place, if not the time, to play my dirge. It didn't come out right, but I wasn't in much of a state to do anything, apart from kill people. Maybe that's the only thing I'm good for in any circumstance.
А, ну да, он стал золотым. Подсказка номер 1. Король. Кинг. Find that phone. Make a call. Кинг. Шахматы? There's gotta be a landline in that office, man. Бинго, угадал? Be all right. Отлично. С первой попытки. Call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, Шахматы классная игра. we really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is I didn't understand the language. Vá pra lá. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Там калаш стоит, возьми калаш. Ты прям It was снайпер. time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. In that awful nightclub, the stage, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes. Я опять for all просрался уже. eternity. Ну да. Так, секунду. Сейчас у меня появится опять снова мышка. Так, в 9 главе... Не интересует. 10 глава. 11. Вот 11 глава меня интересует. Надо дело не забыть. О. Мышка не появилась на I экране. knew this was all my fault, and there was only one way I dealt with guilt. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and The cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. Так, это что-то новенькое. Это что-то со снайперским прицелом или... Вообще похоже на штурмовую винтовку. Угадай мою любимую игру подсказка смотреть зомби. Resident Evil. The place was swarming with cops, but they weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too.
Ох, пошла тут бойня, конечно, реально. Ну, вообще, насколько я знаю, в Бразилии частенько такое происходит. Giovanna and Marcelo were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way Что for вот эти вот long. все фавелы I'd already защищают lost the ransom money, got the такими hostage рейдами, потому killed, что там and I куча was only всяких, just да. getting started. This was turning into another fine example of private security work. В общем, куча нелегальных торговлей оружием, бесчинств творится, наркотики и прочее, прочее, прочее. Это нет, это не Resident Evil. Про зомби-игры. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Изметил вторую подсказку. Подсказка номер 2 в этой игре есть вторая часть. Ну, если только вторая часть, то может быть либо Dead Island, либо Dying Light. Одно из двух. Опять мимо? А что ж там про зомби-то у нас еще есть? Вообще игр про зомби, конечно, полно, но... 55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcelo, were narrowing with every passing second. Давайте подсказкой мы играем за девушку. Что-то у меня мозг не настроен думать, видимо. Что ты показываешь мне? Ты мне показал на чайник. Я чай не буду. I had to get that image of Fabiana out of my head. Какая, блин, война тут? This wasn't such a good spot to enjoy the view. Класс! Сам себя подорвал. Блин, капец у них броник. Настолько живучий, оказывается. Моя любимая игра Last of Us Part
Ну видишь, я в нее не играл, и она в моей памяти никак не сохранена. Чтобы помнить, что это игра про зомби, да еще и за девушку. Минус вертолет. I was still alive, and still not all that happy Нет, все about еще не it. радовался, Why что did ты the жив. easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Да, Макс, это твоя участь. Кстати, после третьей части же вроде остается жив, то есть в принципе-то продолжить можно. Но, видимо, Макс уже должен уйти на покой. Pra casa, mano. Eu tenho família, eu trabalho. Na cabeça desse merda. Não! Кстати, не понял, успел я парня спасти, не успел. Что-то посмотреть тело. Man, I was guessing these guys didn't spend their Видимо, не spare успел. time studying the Geneva Convention. Так тебе скажу, у Джоэла любимая игра Last of Us — это гольф. Не, ну, то, что я в нее не играл, я знаю события некоторые. Но шутку я понял. Почему так резко стемнело? Jesus Christ, these bastards weren't playing games. И куда ты дел штурмовую винтовку, Макс? These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Там I веселая, couldn't блин, make much смотрит. sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. Так, сам пойду. Видимо, сам. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Essa puta aqui! Traz essa puta aí! Pra sair daqui. História de merda. Eles nunca aprendem a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Опаньки, быстро исчезли. Да почему ты опять куда-то просрал стволы? А в смысле ты еще живой? Или ты просто так упал забавно? Возьми винтовку. Главное, она у меня была, но он, падла, ее куда-то дел. Ты знаешь про то, как Эбби и Джоэл играли в гольф, и Джоэл проиграл, да? Но это нечестно, Джоэлу даже не дали ударить. Ну, не успел
Она буквально сразу одним ударом победила, так что... Как-то нечестно. Подожди, а почему мне показали, что это последний, если это был не последний? На всякий случай отопьюсь. Слушайте, нашел эту винтовку в начале этой главы же, получается. В таком условно секретике. И она использует те же патроны, что и вот эти ребята, но она явно скорострельней. Почему он, блин, фонарик врубает? Я не хочу фонарик. Сюда. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower. As my new friends were about to find out. Ну нафига вам было оружие? It was Сан-Пауло's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. Странно, что они так не зачищают помещение. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going Винтовку мою забрали. somewhere. Но там, кстати, не моя It was the винтовка. closest I was going to get to a plan. У меня была другая. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never Эдди умрет. received. Ладно, я шучу. Но, к сожалению, я и знаю, чем What was заканчивается going игра. on here? They look like the same Вторая paramilitaries часть from the Last of stadium Us. and office attacks. Хотя не к сожалению, мне, Something если felt честно, wrong. In fact, неважно. everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Могу сказать, какая концовка. Не надо. Могут люди смотреть, которые не в курсе и не хотят спойлерить. А я для себя заспойлерил в один момент, и мне как-то ни горячо, ни холодно от этого. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Ну... Марсела уже нету. Чё? Чисто на кулаках? Походу нет. Bastard. Блин, Марсела жалко. Giovanna! Listen, it's gonna be okay. No, 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 no. You don't want to do that. Come on. Go, 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 go. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang.
I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Coisa morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Усатый был. Ребята, зрители, это я и еще человек. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've И их got. никто не нашел, And right серьезно? now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen. No amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. Ну да, то, что она пережила, Constant конечно, это shadow жесть. of a wasted life. The poor girl had Похищение, been through убийство, enough. куча. We had to find a way out of there. Глава 10. Либо ведешь, либо стреляешь. Автобусная Giovanna was остановка. calling Pasos. I didn't know if this was a Блин, я good думал, place это to у hide or него not. When half the огромному local зданию police прям. force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right, Paso said there's a good place to hide in the back. just try to stay calm. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go. Ладно, пока мне нужно идти. Желаю хорошего стрима. Спасибо, что пообщался. Лазгеймер, спасибо тебе, что заглядывал. Рад тебя был видеть. Приходи еще. Keep going. That's a girl. Десятый. Осталось, по сути, 5 глав. 5 глав, реально. Вполне возможно, что реально добьем сегодня. Когда следующий стрим, ну, я в Телеграме напишу. Если сегодня добьем Макса, то через пару дней. Если сегодня не добьем, то тогда, наверное, завтра. I'm pretty calm. I'm also pregnant. О, еще и беременна. Me and Raul, Pasos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Pasos is a lucky guy. Shh. Shot, chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Хорошо, до следующего стрима. Por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Tá bom. Ok, chefe. У меня один пистолет. Нормально. Что ты носишься ненормально? Пристрелят же. Calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Vamos ver, filho da puta! Vamos virar eles, lá! They're going to kill us. Giovanna, just wait there! I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down! Oh, I'm in it.
Для снайперов они слишком косые, на самом деле. Ты куда, блин, побежала, а? Подожди, есть не дробовик и не УЗИ? По всей видимости, нет. You okay? Yeah. Here, quick, climb under here and open the gate from the other side. Quick! Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Você tá procurando quem? É um americano babaca querendo bancar um herói. Filho rego, nós queremos Упс. Как же он хорош. Calma, já te vi, mano! Падла, а? Дай сюда свое оружие. Ты должен быть последний. Видимо, нет. Short of riding Нет, in on a последний. parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Ну, терпимо. Смотри газету. An army of paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Иди. I had to get this poor girl out of there. Oh my God, Max, Come on. what's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Ready. Go. You got it? Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! Na sacada! Oh, no, get down! Pelo amor de Deus! Убить 8 противников Максом болтанием на цепи? Ха. What now? There's no way down! Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Опрометчиво, конечно, отпускать ее, но выбор-то у нас не богатый.
Ребята, чё у вас никакой винтовки нет, что ли? Во, винтовочка. Винтовочкой жить немножко попроще. Золотой дробовичок, одна деталька. Так, сейчас посмотрим. Ну, вообще, по-моему, насколько мне память не изменяет, мы на автобусе свалим. И тут будет аж целый уровень этому посвящен. А то есть этот уровень. Вот и автобус, походу. Почему нельзя просто спрыгнуть? Вроде не так высоко. Типа... Этого обосса. У него граната была. Фармаколог, принять более 100 более утоляющих. Охренеть, уже сколько потрачено. Если честно, я вообще в ужасе. Это пол игры и 100 более утоляющих уже? Или если так много? Ну, вот спустишься. Вот, терпимо. Wait a second. I'm going to try something. Ну вот она, и заветная лестница со спуском. When it's you and a pregnant woman against an army of mercenaries, you take what you can get. Да подожди ты, сейчас я патроны подберу с ребят. У меня их все-таки не так, чтобы много. И они периодически заканчиваются. Ладно, думаю, 140 хватит. Я помню, что должны ехать на автобусе. Так, тут что-то еще было? А, смотреть ТВ. О! Супергерой Майти Бита, или как он там был? Не помню. Капитан бейсбольная... Бейсбольная бита. Капитан бейсбольная бита тоже постарел, да? Мы все равно ничего не понимаем. Но явно это некая пародия на нашу ситуацию. Max devia ter me escutado no estádio. Ninguém sabia que ele ia ser um problema tão grande. Eu disse que a gente devia ter matado ele no estádio, né? Agora é muito tarde pra isso. Вообще, если они выйдут эти двое сюда, то можно будет всех расстрелять красиво.
Потому что пока мы будем лететь, можно успеть всех расстрелять. Видимо, это был последний. Его-то я не заметил. Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Я хочу аптечку. А то слишком много получил урона от падения. Тут есть золотое оружие, одна из 3 деталей. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Я тут нигде не безопасно. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Got it? Open the door. Shh. Listen. Check it out. Stay here. Ну, погнали дальше. Блин, проверить решили. Спасибо, блин. Размен просто. Еще, а? А, все понял. Не ори. Сам боюсь. Да что ты будешь делать? 5 минус аптечка. Че, упал, что ли? Вот ты неуклюжий. Падать-то уметь надо тоже. Че, не совсем понял, тот же самый, кто упал или нет. Опаньки, еще деталька. Ты куда пошла? Ты что, с ума сошла? Ты слышишь, музыка долбит по ушам. Наверняка там еще есть люди. Открыть дверь. Acabou, esconde, sua putinha de merda! Dá condolência pra sua família! Мгновенно выбежал сразу же. I'm here. It's okay.
Нафиг ты УЗИ взял, у меня был пистолет. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. Ну вот, да, на автобусе. I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. I can't control this thing! You're doing fine. Экшон! Try to stay calm. Бабах! Keep going. I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas. Cuidado! Careful. Try to keep us straight. Sorry! Oh no! Какие нафиг РПГ? Ты чё? Yeah, I see it. Cuidado! It's gonna be okay. You're doing great. Экранизация фильма «Скорость». Ну, пока что автобус терпит. Just drive. Hold on. По-моему, приехали. Недалеко свалили. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. Нам придется отстреливаться. Кто? Вот тот вот вдалеке? Да капец, блин. Я тут все аптечки растеряю, в которых у меня осталось 2 штуки. Пройти вторую часть сюжетной одиночной игры. Часть 2 пройдена. Ну и сейчас начнется часть 3, видимо, финальная. Где там I was пасос? just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Класс. Oi, Max! Get in, quick! Там в машине никого нет. Ладно, просто не прогрузилась игра. Но это наш знакомый, которого мы встретили в баре.
That bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Голова... Тоже какая-то 11-я. По нам 12 не успел почти. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me? Afraid of more sharks. It sure beats New Jersey, huh, Max? In some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead, lay off the yayo, eh? Passos, walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Because life is good!
Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. I gotta go lay down. Okay. Тусит молодежь. Что пока происходит, непонятно. Ну, какое-то задание для Макса, когда он уже сюда прибыл. Опять началось какой-то кипиш, пока он спал. Кстати, не очень помню этот уровень. Ну, то есть я помню его только как на корабле, а что потом? Так, и мне надо посмотреть, потому что здесь как раз и находится в 11 главе еще один рояль. ¡No hay nadie aquí! ¡Esta también está vacía! Хочу, чтобы он был с глушителем. Какая музыка сразу не экшоновая. О, так это глок, что ли? Да, сюда забегай. Есть что-нибудь? Да, забеги, пожалуйста. Ну, как удачно. Там еще один остался. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Хоть тут и у нас глок с шикарным режимом стрельбы, но, думаю, узишки будут пополезнее, раз они вооруженными в основном.
Так, сейчас осмотрюсь. Я не совсем понял, где находится рояль, но... The boat was well appointed. Но хотелось бы все-таки его найти, но, видимо, не здесь. Дальше где-то. А, и мы где-то пришвартовались, кстати. The radio. Maybe I could send out an SOS. Disparos en la cubierta inferior. Vete a ver qué pasa. Asegúrate de que los burros no derrochen municiones con los tripulantes. Todos los demás siguen buscando. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was Какого countered фига by ты the вообще? probability У of running тебя into another каюты hijacker. находятся I had to move carefully. через проход машинного зала? Или просто здесь... Все равно странно. Там, может быть, это были двери, но мы пошли сюда просто. Я успел прыгнуть. Правда, я не... О, старая знакомая тема. Убегаем от взрыва, да? I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. Давай, крути вентиля. То сейчас откиснем. I shut down one engine, but it didn't make much difference. А второй. Breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Успел еще это обезболивающее закинуться, пока летел. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Кажется, это выход, блин. Красиво. Похоже на уровень из Half-Life. Посмотреть пятно крови. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Я устал прыгать. Ты еще живой, блин. А я думал, мертв. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Да можно? Нельзя. Так. Ну, мы выйдем в итоге туда, это я уже припоминаю. Ну где же рояль? The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks.
Кстати, я словил кучу пуль. Где рояль? Так, ну точно не здесь. Но и хил тут тоже не имеется. А тут? И тут тоже нет хилок. Сейчас словлю пулю и отъеду быстро. Вроде никого. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Вот, The pirates хилочка. wouldn't get everything. ¡Puta, aquí no hay nada! ¡Miguel! ¡Vení para acá! Вы это что вдвоем делали, а? Смотреть шкатулку. They were still out there, waiting to put a bullet in me. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Ладно, вопрос снимается. Что вы делали там втроем? В ванной. Хорош, словил пулю. А то сейчас отрегенят нас. Только где нас отрегенят? А, ну нормально, нестерпимо. Я вас вижу, давайте выходите, лучше двое сразу. I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Я рояль сегодня найду, не найду, блин. Столько мест похожих. Я уже скоро выйду, блин. I had to save some valuables. Музыка нравится мне здесь, на этой главе. Ну, я глупо поступил здесь. Сейчас посмотрим, откуда я начну. Наверное, начну снизу. А, нет, надо же. Вот и рояль в кустах. Третий. Еще один остался.
and the band played on. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Очень мало патронов у меня осталось. Не получилось. Как же это тупо выглядит иногда. Но место, откровенно говоря, неудобное. Отвратительное место, и тут реально тяжело очень. Надо было по-другому идти. Вот так в итоге я просрал кучу таблеток. Ты где? Понял. Так, а у тебя что, то же самое? У тебя дробовик. Не-не-не-не-не, даже винтовка лучше дробовика. Последний был. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Да что такое? I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Yeah. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. То есть как бы Дафну планировали похитить еще давно. Building to get across the canal. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. А ты стрелять будешь? Видимо, нет, да? А теперь ты пошел. Какой ты молодец. Мне казалось, снизу кто-то есть. Но ё-моёшеньки. И заново, да, все это отстреливать. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Где еще один?
judgment was lousy, but my hand was steady. Пропустим этот момент. А ты не хочешь мне помочь? Ладно, ни аптечек, ни хрена нету. Залезай быстрее! Укрытие, молодец. Я жду, пока они выбьют. Можно дальше пройти и без врагов? Там, может, аптечка даже будет где-нибудь? Ну, хотя бы отсюда, ладно. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Попал. Там есть еще один человек, но я его не вижу. А вот он. Suélteme, gringo loco. Еще есть? Ты где там? Прятался. Понял тебя. Где-то за стойкой, видимо, да? Еще где-то. И... Умри. Так, а куда нам вообще идти-то здесь? Так, аптечки. I needed something to help me adjust to being back on land. That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch. Вот и выключатель.
Лежать, бояться. Погиб в пятку. По-любому должно быть что-то ценное. Походу нет. Это можно вообще сломать? О, прикольно. Я вот понять не могу, почему этим занимается только Макс. Типа говорит, пойдем помогать, пойдем. А в итоге Макс один пошел. И под пули попадает. Ты падла. Что ты там прятался, не понимаю. Рэгдолл. Так, ну это был последний. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Тут кого-то уже пристрелили. Jesus Christ. Просто всех убили. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Бианы среди них нет? Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo?
Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in San-Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building now? А, значит, это не было не то, не было... А, вот это здание. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Ох, эта глава классная. Глава 11. Великий американец, защитник обездоленных. Сан-Пауло, отель Imperial I Palace. wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Но такой глушитель долго не протянет. Он буквально It на was один the выстрел. question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was... Так, мне нужно уточнить. Так. I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. И все-таки не совсем понимаю, зачем Макс согласился на это. Это же, по-моему, не совсем связанные вещи. Pesado pra caralho, ele tá cheio de chumbo. Ah, comeu boi. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Курсор. Все, он пропал. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. Ufe,
Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. The Imperial Palace Hotel was a five-star, bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Ладно. Mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e... Подписываем гранатомет лежит. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar, saco cheio. Não vai em frente, busque ajuda! Ну и какой нафиг стелс, Макс? Вот о чем ты говоришь? Ого! Тут есть ракетница? В качестве оружия? Ну, в смысле... На кой она тут в качестве оружия-то? Я, если честно, даже не помню. Я хотел постелсить немножко. Ну я, блин, в принципе-то успел, конечно, пострелять, блин. Но это такое себе. Я хотел ноги Макса. И еще. Ладно. Макс обладает каким-то немыслимым контролем времени. Он заставил его буквально вылезти из-за угла, вышвырнуться. Подожди, а с чем я хожу? Это не... Типа это же самое же, да? А, там с фонариком, это без фонарика, я понял. Нафиг мне фонарик. Фонарик нам не нужен. Есть еще. Знаю, что есть, но не вижу.
Нужны таблеточки. Я, если честно, уровень не помню в плане прохождения. Я помню только его финал, и он великолепный. Финал там просто... У него есть РПК. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Ну, возможно, это не РПК, но, по-моему, это РПК. Да, это РПК. Но смысла, наверное, нет его брать. Патронов мало. Кое-как выжил. РПК у него есть. Call it evidence for De Silva. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Так, тут что-то было, нет? Показалось. А, дыра в стене. Я тебя услышал, Макс. Проход готов. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Ё-моё, еще одна РПГшка. Если я на этом уровне найду всю золотую РПГ, то где-то я должен буду использовать, видимо. Рано-то или поздно. Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crusher Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. А, них на органы. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Я не совсем понял. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Блин, там сейчас по крыше что-то будет. Какая-то жесть, точно. Это что-то со снайперами, по-моему. Почему ты вечно куда-то деваешь, блин, автомат? Я не понял. Тем более, что ты его брал. Я... Ну, с дробовика-то я такого расстояния точно не постреляю.
Ну, как бы ожидаемо, ожидаемо. Кстати, замечу, что пистолет глушителем закончился. Теперь он просто пистолет. Я вот опять не могу, на какой ляд мне нужен был реально глушитель, если здесь все равно сразу начинается пальба. Хотя, может быть, я просто зафейлил так. Терпим. Ну где вы там? Нормально, нормально. This was hell on earth. Блин, эта сложность реально интересно играть вообще. Off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. То есть ты чувствуешь это напряжение, и в то же время оно не такое, что прям дико сложное. О, вот оно, последнее. И сейчас Макс должен сыграть ту самую знаменитую мелодию. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. Ура. И что важно, типа нужно вот в определенных главах найти эти рояли, по очереди их сыграть. Ну, то есть первый, второй, третий, четвертый. И вот только на четвертом, если мы никакой не пропускали, он сможет сыграть эту мелодию. А если нет, то нет. А, ну да, органы, да, продают все-таки. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus.
Я иду то. For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Так, скоро ли кончается этот уровень? Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Не помню, что сейчас будет. Я чувствую, что ничего хорошего. Похоже на огромную арену для стрельбы. It was locked from the outside. Тут целый They had склад. a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Можно хоть оружие взять? А на кой вообще тут взрывчатка? Ну, в принципе, хранение просто. Наверное. И что, мне к каждому столбику подойти? По всей-то видимости. И все-таки я хотел бы заглянуть и забрать. Ну, можно РПК взять. Но мне это оружие больше нравится. Так, ну и вон третья. О, наверное, это не все. Наверное, будет еще где-то. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Vocês ouviram isso? Quem sai desse prédio que esse cara tá morto? Последний был. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Да, это вот с их стороны очень любезно оставить для нас открытые двери. Правда, там есть снайперы, да? У нас тоже есть снайперка. Теперь. Ты... Серьезно ты жив там был? Да, блин, я не понял откуда, кто стрелял. Думал опять с крыши.
Да ну ты серьезно? Откуда вы? Блин. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do Что-то it прям now. неожиданно. Да вы... Нафиг вас так много? Давайте, копчик. Вот дайте вы это самое... заминировать все. У меня просто нет даже сейчас никаких хилок. Наверняка сейчас еще полезет толпа. Наверное, можно скипнуть этот момент. Наверное, ничего не происходит. Сколько еще будет? Я надеюсь, последняя? Наверное, нет. Наслышан вертолет уже. That was the last of the Последний. explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. А вот и я спустя 200 лет с возвращением Джонника. Рад снова тебя видеть. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. Кто пропустил? На то, что Макса кинули в очередной раз. Пасос его кинул. И мы ближимся к финалу. То есть это вот 11-е. О, 11-е. А, стоп, это 11-е только. А нет, стоп, это не 11-е, это 13-е. Голова их 14. You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Понеслось. Да, блин, я даже не видел, что там враг появился. Там же катсцена была, типа такая мини. Я сейчас уйду минут на 10 и до конца здесь буду, как вернусь. Хорошо.
Да блин. Ты сдох уже там, надеюсь. Last Gamer, и ты вернулся? С возвращением и тебя. Уже совсем близок финал. И совсем нету здоровья. Единственное, что я не помню, насколько здесь последняя голова будет долгой. Но вроде как не особо должна быть. Не, ну можно взять вот это замечательное оружие, но мне кажется, я зря это сделал. Вот, аптечечку берем. Я только хотел прыгнуть назад. Вот реально. Игра душит. Душит тем, что, блин, ты не успеваешь быстро среагировать. Так, ладно, мне нужно просто нормально в него попасть один разочек. Ты чё такой непробиваемый? Подожди, а как тебя убить тогда? В прошлый раз так сработало. Видимо, попал куда-то в более уязвимое место. Так не работает. Вот унылый момент получается. То есть ты просто переигрываешь в попытках найти что-то уязвимое. Еще все трясется, блин. Да что ж такое-то? Как это сделать быстро и эффектно? Во! Я же говорю, там одно какое-то попадание в голову и все. I told you the city was dangerous, friend. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What are you doing here? I came back. I can see that. But why? To save you. Подожди, так он нас не принял? Listen, now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best.
I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Не, мы должны по-другому свалить, я помню. Разве? Разве мы должны были эпично валить с этого? Ладно. Сатель, привет. Вау, было круто. Привет. Спасибо, что пришла на стрим. Глава 13. Злобный лысый жердяй. Подожди, их 14? Сколько еще будет глав? По идее, должно быть 14. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? По идее, должен быть финал. Okay. I've looked through this information you gathered, and it's not very nice. What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó. Meu conta eu quero saber da cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Мур-мур-мур от Константина Якушева. Константин, привет. Спасибо за поддержку большое. Значит, ты меня тайком смотришь, что ли? Понятно. Рад тебя видеть в чате. Хоть это и не видно. И еще раз спасибо большое за поддержку.
Ô, segura a porta aí. Что-то я не помню этой главы. В общем, мы точно добиваем сегодня, потому что я уже не хочу даже разрывать это. Тут явно осталось немного. Я ровно секунду лайк поставил. Не, только что пришел, отправил донат и погнал дальше дело делать. На следующей неделе. Следующую неделю надо готовиться. Работы будет много. Ну, в любом случае, спасибо тебе большое, что заглянул. И опять-таки, спасибо большое за поддержку в виде доната. И удачи тебе там доделать свои дела. Долгий ли это уровень? Я не помню. Precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. А можно по-тихому как-то это? Можно. Кажется, подкрепление. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Зато у нас есть UMP-шка. А здесь наверняка можно... Да, аптечки подобрать. И может еще что-то есть интересное. Опаньки, каннабис. Конфискат, не иначе. Так, а у нас нет второго пистолета. Возьми, пожалуйста, второй пистолет. Возьми, пожалуйста, второй пистолет. Все. Так, мало еще патронов на UMP-шку. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Странно, что они не пытаются заглянуть в соседнее помещение. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Кстати, я пропустил название главы. Напоминает это дело все Suffering первый. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. А в кого? А, все, не увидел даже его головы. Настолько хорошо спрятался.
Нужны таблетоны. Вот они есть, нам нужно еще. Так, карабинчик берем. Есть еще патроны на него. The security switch had to be in that booth. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Ну, отеля теперь этого нету. У него остались только руины. Это уже восстание началось. Had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Готово. А, закончились. Красиво выглядит. Все? Ну, еще точно не все, но я никого больше не вижу. Тут патроны лежат, но почему он не подбирает? Или они только для ракетницы? Нет. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Porra, você tá tentando fazer? Quebra as pernas dele! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Ну, кстати, да. Снова дождь, так что вот вам и нуар. Так, мне наверняка сюда, да? Уже да. Как же вы надоели. Это ж просто полицейский участок, чего вас так много? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now.
I couldn't afford to waste any more time. Почему вы все не на задании? Патроны кончаются на пистолет, а что-то как-то нового оружия я не примечу для себя интересного. Дробовик, блин, так не хочется. О, есть немножко патронов. Врагов из винтов, да когда я успел. Police food. The same crap the world over. Oh, but I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Без фонарика нафиг он не нужен. Опа, записочка. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Он смешной. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Что же мы увидим? It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Я победить? По-моему, я победил их всех красиво. Я сейчас, блин, отъеду тут. Задымили-то, а? Ни хрена не видно. Как у вас осталось-то? Последний. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Я, говорит, должен был двигаться. Так, тут аптечка есть. И это последняя деталь. Золотой командо. 6. Так, а двигаться-то куда? Наверное, сюда. Нет, не сюда. Все-таки в лифты. Окей. Я просто подумал, может, нет. 5-го этажа. Ну, поехали. Может, реально на 5-й я не... Нельзя, понял. If there was one thing I learned since being in Сан-Пауло, it was that me and the local elevators were not a good mix. И на каком мы?
Но там уже светлеет. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Блин, сейчас придет Джаггернаут. Минус Джаггернаут, я рад. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Эх, какие же все-таки у него офигенные комментарии. Special for Сан-Пауло's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Посмотрим на If I didn't hurry, Becker would be long gone. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Ладно. Где этот гад уже? Сколько можно? I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Уже хочется с ним расправиться и пойти в последнюю главу. Последняя должна быть вообще короткой. I'd spent my career dozing off in the brief. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers. 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Ну, улики мы все посмотрели. Где эта мразь? Сколько можно за ним бегать? Готов. Блин, патронов все меньше и меньше. Подбери их, пожалуйста, с кого-нибудь.
Жаль, парня так быстро появился и умер. Даже не успел отыграть свою роль. I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Стоп, а вот здесь что у нас? Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Арсенал. Ну, у нас, в принципе, все имеется. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. А ты задолбал терять оружие. Сколько можно, Макс? There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Ну, если честно, я что-то не помню. А, все, вспомнил, мужичок такой. Охранник, да. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Морим телек. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa, o seu carro ou o seu negócio. Venha falar com Boitatá. Threatens to be the worst volcanic eruption in Ecuador for 40 years. А там новости, конечно, это все надо смотреть, но вот не хочется тратить время на просмотр всего это. Но стоит там наверняка стоящие вещи. Интересная, веселая часть. Rockstar это наверняка постарались. В ту дверь, да? Если ты остался один, тебе каюк, парень. Ты был не один. Несмотря на задымленность, Макс справился с этим. Ну, ура. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. О, вот она. Она еще и золотая. Класс. Так, мы сейчас, надеюсь, не потеряем ее. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada.
По-моему, я всех убил. Мне даже за это ачивку дали. Отойди. Você é tão corrupto quanto a gente. Estou mirando numa cabeça. Зря я это оружие взял. А, конечно, мощная, но капец ствол уводит. А, у меня патроны кончились. Я думал, ты сдох, засранец. Another pile of bodies and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Я хочу ее кишку, она поудобнее будет. Неужели тут нету? Блин, там дробовик. Я не то хочу. Ладно. Оп. Взять бронежилет, берем. Он нам может It was пригодиться. a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Ладно. Пройдем испытание, как в Call of Duty. Ну, вот то, что у вас дробовики. Хоть в некоторые моменты, конечно, не успеваешь реагировать, думаешь, что в безопасности, а нет. Блин, опять это оружие, что ли? Не, вот это, кстати, почему-то здесь оно лучше.
Так, стоп, тогда мы возьмем... Где оно? А, его нельзя взять. Ладно, пойдем, значит... А, подожди, патроны на него не берутся, что ли? Берутся, окей. Дай без фонарика, пожалуйста. Спасибо. It felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. Какого хрена ты сюда пришел? Ты идиот, блин, ты же сдохнешь. Правда, я тут тоже чуть не сдох, но это не важно. Да, блин. Моменты, конечно, отвратительно. Ой, блин, игра. Столько хилок просрать, а? Нафига вообще так шли? Таким крюком. Perdi! Beleza, perdi! Чего тебя нельзя пнуть? Без разницы, что там патронов мало, что здесь. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Какой же долгий уровень, я даже не помню. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Да, блин. Да вставай, Макс! Ты можешь сюда зайти? Молодец. Понять бы еще, где враги. Внизу или не внизу? Ну, по идее, внизу. Да, все вижу.
Конечно, блин, я другого-то не ожидал от себя. Да и как? А, игра. Ну, блин. Ну и как я должен убить-то его здесь? Ну, жесть, это подстава просто, блин. Ну, место дурацкое, как тут можно отстрелиться-то? Блин, игра. Где там еще один? Я вижу, что он где-то там. И еще один там. Последний. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Boss fight. Give Rodrigo my recall! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Перезарядка у тебя будет? Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Я не понял, а что мне делать-то, типа... Не, общую идею-то понял, что-то свалить на него, но это выглядело странно. You should know when to walk away! Лезай, давай. Да, блин, ну... Нечестно игра, опять нечестно, блин.
А сейчас что? Капец. Что меня убил? Как он был на перезарядке? Так опять он перезаряжается быстро. Готов. Так, ну и остался теперь только главгад. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Ядрёна вошь. Шикарный перевод. Ну и все, начинается финальная глава, терминал, глава 14, последний козырь, аэропорт Пиратининья, или как так? Я только не помню, насколько она долгая. You check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards.
На посадку я прошел. Да, блин. Да что такое? Блин, отличное начало. Не, вот это оружие хрень, конечно. Просто прицел меняется, из-за этого не попасть вообще. Нормально. А чего мне второе за оружие? А, 10. Подожди. Ага, понял. Без лазерного прицела, пожалуйста. Да что ж, все с лазерным. О! Понял. Жаль, что поздно понял. Да надо... не, ну это... Не, лазерный прицел здесь что-то как-то вообще плохо влияет на оружие. Само-то оружие вроде норм. Но с прицелом лазерным становится ужасным. Почему у меня опять? Подожди. А, здесь кольт. Очень плохо, у меня нет нормального оружия. Все, что имеет лазерный прицел, не оружие. I felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Так, вот у него без лазерного прицела. Вот, без лазерного прицела жить можно. Надо заглянуть
Помещение на поиск аптечек. Одну-то я видел там. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Так, возьми вот это. Теперь у нас два одинаковых. И возьми вот это. Все. Плюс-минус норм. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Ну, хоть что-то в туалете я найду. Ничего интересного. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Такое себе укрытие, но... Не успел. Не вижу, кто. Да вижу. Далеко, блин. Ладно, вроде попал. Макс, ты можешь встать, пожалуйста, блин? Жуткое место. Страшно начинать его заново, если проиграешь. Откуда кто? Я не понимаю, откуда? Все, понял. Так, ну там снизу был кто-то, теперь он сверху, да?
Попал! The gate had opened at the other end of the departure lounge. Да блин, игра, не хочу начинать заново. Get those things past the TSA. Капец, я, блин, вообще не помню это место, у меня патроны кончаются. Так, ну это вроде последний был. Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Можно это будет последний бой? Потому что я боюсь, не выживу вообще дальше. Ну, блин, тут может быть где-то есть хилки, но... Так, ну по оружию норм. По здоровью все печально. Но если тут чекпоинт, а он должен быть. Должна же быть где-то хилочка здесь, но нельзя так давать игроку страдать. О, вижу. Правда, всего одна, но ладно. Так страдать можно. Последний. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Все заканчивается в метро, по ощущениям. Не, на самом деле заканчивается не в метро, но с чего Макс начал, к тому его это все и привело.
Аптечка, вижу одну штуку. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Помог вам дым, блин? Классный кадр получился через стекло такой. Так, ну мне на поезд. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Я оружие сложил. Только давай! Не бросай оружие. Didn't work out like that. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. Сейчас опять не могу. А нафига мне отстреливаться от них? А есть аптечка? Последний. Его пока всех не убью, до станцию не приеду. Аналог билетика. Так, это уже серьезно. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express.
Но это было ожидаемо, что меня подстрелят, потому что я ни хрена не вижу, нет у меня аптечек. Так, почему я в конце вагона? Я был в начале. Да куда ты? Да почему ты? Господи, ты чё творишь, блин? Ты нафига прилипаешь, блин, к той стене? Последний. Опять? Серьезно? I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Да, где выход? This was my stop. Дверь-то где? А, блин, сюда выходить. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Так, ну это по сути... Финалочка. Которой я не справляюсь. Кто убил-то? Вижу. Хрен увидишь, не...
Back to a chip here, Mr. Payne. Ну, блин, ну как я должен успевать? Ну, капец, так много всего. Довольно неприятный момент получается. Да почему? Господи, игра, что не так-то? Что ты от меня хочешь? А, понял. Нельзя уходить далеко. Все. Все. А то я не понял, почему меня вдруг там убило, хотя я... Да блин! О! Господи, какой душный момент! Ты не можешь ни хрена вообще сделать! Ты не можешь сдвинуться, тебя сразу начнут стрелять, блин. Юра, привет! Спасибо, что заглянул на стрим. То есть это буквально тир на заучивание врагов. Все. Лобысь этого гада, ему руку аж оторвало, блин. Ну вот у хороших людей стрим, а я тут под пивком. У меня примерно так же сегодня горел на финальном боссе в Stray. Да у меня не то, что прям вот горит, но это... То есть это прям заучивание на этой сложности. На легкой сложности, блин, там все проще. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Это вот прям тир на заучивание. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans,
But we не сложно, это understand душно. capitalism. Но в целом все равно You buy классно yourself выглядит. a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Пошел. Это же еще не конец, нужно сбить самолет, в котором улетает Родриго, по-моему, зовут, я уже забыл. One card left to play. Just get me close. Look, a squad is coming from the right. Look there, right. We're getting hit. Come on, you got a flight to catch. It's not going to take off without. Come on, Max. They're gonna kill us. Shit. That about sums it up. Set up a roadblock. Вертолет сбили. Of course they have their armored personal vehicle. Right in front of us. I'm normally a behind the desk kind of cop. Only I've been one of them too. Come on! That's them! Asshole! Don't worry, border's closed. Три достижения. Как-то резко звук закончился. И продолжился. Все, падла. Нет больше семьи. Последний брат сейчас сдохнет. Wait, Max! No! Может и нет. Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a lift! Нормально, ну, блин. Ногу переломал нахрен. Неделю спустя Байя. Of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found Ну, все-таки его убили. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage, saying they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Ну вот и все.
Так, ну, я вообще бы это скипнул, потому что мало ли тут прилетят авторские. Ура! И нам, по сути-то, открылось... да, сложность хардкор и олдскул, но на них я проходить уже точно не буду. Главное, что мы прошли основную кампанию Макс Пейн 3. Так. Я маленько во втором разжал, точнее в одном скилле. Последний навык двуручного меча. Какая-то дичь тупая в сравнении с остальными последними навыками оружий. Талант тебе из одного скилла разочаровываться в целой игре. А я был такого говнюка. Я вот с друзьями ходил паб заценить свежеоткрытый, прикольно, но, конечно, пиво, бокал литровый за 250-400 рублей, ну явно не. А чё, третья часть такая короткая? Да, она, по идее, она, наверное, даже будет длиннее, чем вторая. Первая самая долгая. Ну, ее делали, когда это 99-й год. Тогда игры делали очень долгими. Вторая часть, по-моему, все-таки вторая самая короткая. То есть надо посмотреть общую, ну как это, на How Long to Beat, сколько там занимает время. Сейчас я этого делать не буду. Но, по-моему, вторая быстрее будет пройдена. У меня тоже, по-моему, 2 стрима всего лишь по второй части. Третья будет подольше все-таки. В третьей очень много кат-сцены время занимают, поэтому из-за этого она может тянуться. Да, я просто помню, первая и вторая проходила часов по 20 примерно. Да ну. Так долго? Ты чё? Ну, первую... Да не может быть. Первую максимум ты потратишь часов, ну, от силы 10. Может, чуть больше. Во второй точно часов 8 это максимум. Потому что она реально короткая. Третья вот примерно тоже в районе второй части, но мне кажется, она будет подлиннее. Не, я помню, что я второй Макс Пейн перепроходил чуть ли не залпами, то есть прошел, еще раз прошел. То есть у меня не было никаких проблем. Она очень быстро проходилась. Особенно, когда знаешь, что куда, и невысокая сложность, там быстро проходит все. Вот, но прошли третью. И по итогу, вот опять-таки, я ее играл третью часть, получается, всего лишь дважды, когда-то давно, и вот сейчас. И могу сказать следующее, что это, конечно же, не тот самый Макс. Не тот Макс, которого мы знаем по первой и второй части. И в этом, наверное, минус, да, то есть нет той вот атмосферы нуара. Но Макс ее передает за счет своих диалогов. То есть место действия сменилось, но персонаж остался тот же самый. Он точно так же себя ведет. И в этом чувствуется Макс. И все вот эти вот страдания, которые на него вываливают. Единственное, что здесь не привязана история именно к Максу. То есть в первой части это лично его история вместе за убитую жену. Во второй части там опять все вертится вокруг Макса, который ввязывается с этой Моной Сакс. Всю эту движуху. В третьей части, да, это как бы тупой гринго, который делает то, что должен делать тупой гринго. Загуглил, странно. Первая 8 часов, вторая 5 часов, третья 8. Ну, странно. Ну, вот я и говорю, что да, первая проходится дольше, вторая прям совсем короткая. Третья за 8. Ну, я все-таки, наверное, первую дольше проходил. Потому что там такие довольно неприятные уровни есть. Затяжные. Вот. Но несмотря на то, что это не тот самый Макс Пейн, к которому мы привыкли, да, первой и второй части именно в плане стиля. Это все равно очень крутая игра в плане именно геймплея. То есть это такой шикарный блокбастер, экшен, где есть куча постановок, где все неразрывно связано. То есть, напомню, кат-сцены здесь перебивают загрузки, то есть как бы ты их
не замечаешь, смотришь как один такой монолитный фильм, только когда умираешь. Но если играть на легкой сложности, то смертей будет меньше, и фильм будет более сбитый, да и интереснее будет смотреть на всю эту зрелищность. Быстрее убивать врагов, не париться по ХП, стрелять как хочешь, и, в общем, наслаждаться именно игрой. То есть это прям вот экшен с постановкой шикарный, и с классным геймплеем, и кучей деталей. Потрясающе. В общем, отличная игра. Но не для любителей, конечно же, классических Макс Пейнов. Что ж, будем ждать ремейки, собственно, первой и второй части от Remedy. И если там используют движок действительно от Control и Quantum Break, то обещает быть очень динамичной и классной игрой. Вот. На этом, наверное, буду заканчивать. Получилось 2 стрима, в принципе, я доволен, потому что не хотелось разбивать, не хотелось растягивать. И в целом сохраняется тенденция на Макса, что идет 2 стрима, кроме первой части, но там в первой части были проблемы с самой игрой. Она вылетала часто. Усё? Да, 5 часов стрим почти. Для меня это немножко многовато, но все зависит от игры. Но здесь уже хотелось добить. Хоть я под конец уже начал так гореть, именно из-за того, что хотелось добить игру. Ну вот. Ну что поделать, зато ты сходил и заценил новый бар. И пиво. Наверняка там все у тебя хорошо сейчас. Хе-хе. Ну вот. Собственно, на этом все. Всем спасибо, кто был на стриме. Спасибо за то, что комментировали. Спасибо большое всем тем, кто посмотрит это в записи. Если вы осилили 5 часов, то это круто. Что ж. И да. Отдельное спасибо всем тем, кто донатит и осуществляет подобную поддержку. Очень выражаю вам большую благодарность. Это невероятно приятно, правда. И спасибо, спасибо. Что ж, на этом все. Всем пока. И всем удачи. Да, стоп, неудачи. Тут же надо вот это вот. И я настолько отстал от других, что продолжать гонку не было смысла. Цена была слишком высокой.